Mi nombre es Valeria Rojas. Durante toda mi infancia escuché la misma frase. Tu hermano te necesita más que tú a nosotros. Al principio la creí. Después aprendí a vivir con ella. Y finalmente entendí que había sido la mentira más grande de mi vida. Pero todo cambió el día del funeral de mi abuela. Mientras toda mi familia discutía por la herencia, el abogado saca una pequeña caja de madera y dijo unas palabras que nadie esperaba. Antes de morir, la señora Isabel pedía que esta caja solo se abriera si la familia volvía a cometer el mismo error. Todos me amaron andar mi madre deja de sonreír, mi hermano bajo la cabeza, y por primera vez entrando a aquellos la verdad deja de esconderse, antes de continuar, dime dest que país estás viendo esta historia. Y si disfrutas las historias de traición, familiar secretos y justicia, suscribite el canal porque aquí descubres historias originales con finales que nunca imaginaras. Ahora sí, de Jane cantar como mi propia familia paso ecos eligiendo siempre el hijo favorito, hasta que una sola caja cambia la vida de todos, tengo 30 ecos. Y durante casi toda mi vida pensé que el problema era yo mi hermano mayor, Daniel. Era ecos mayor, si él sacaba una mala en ota mis padres pasaban semanas preocupa co obtenía las mayores calificaciones del colegio solo dicen, muy bien, y cambiaban de tema. Cuando tenían wave ecos gain mi primer concurso de debut, el director llama personalmente a mis padres. Habían preparado una pequeña ceremonia para entregar los premios, por toda la tarde nunca llegaron. Más tarde descubrí que Daniel había perdido un partido de fútbol y no quería salir de su habitación. Mis padres decidieron quedarse con él. Aquella noche dejaron mi diploma sobre la mesa del comedor sin siquiera abrir el sobre donde venía la medalla lugar en un cajón. Con los ecos aprendí que era más fácil celebrar mis logros en silencio. Así nadie tenía que sentarse incómodo. Cuando cumplí 15 ecos obtuve una beca para un programa de ciencias en otra ciudad. Era una oportunidad enorme. Solo había 10 plazas en toda la provincia. Lor de felicidad cuando vi mi nombre en la lista pensé que mis padres también estarían orgullosos. Pero mi madre solo preguntó, ¿y quién va a ayudar a Daniel con el restaurante? Mi padre Acadia, tu hermano todavía no encuentra su camino. Ahora debemos apoyarlo. Fui al programa. Renuncié a la beca una semana después. Daniel ni siquiera me dio las gracias. Creo que nunca supo lo que había dejado por él. Lo más extraño era que mi abuela Isabel siempre parecía darse cuenta de todo. Nunca discutía con mis padres. Nunca levantaba la voz. Solo observaba. Cada domingo me llamaba a su jardín mientras todos hablaban dentro de la casa. Me enseñaba a cuidar sus limoneros. Dice que los árboles y las personas se parecen mucho. Si siempre alimentas el mismo árbol, los demás terminan creciendo torcidos. Yo no entendía completamente aquellas palabras. Solo muchos ecos después descubrí que hablaba de nuestra familia. Mis padres tenían un pequeño restaurante. No era un negocio enorme. Pero toda la ciudad lo conocía. Mi padre soñaba con que Daniel algún día lo dirigiera. El problema era que Daniel cambiaba de idea cada pocos meses. Una quería estudiar cocina. Al siguiente quería abrir un gimnasio. Después hablaba de invertir en criptomonedas. Nunca terminaba nada. Cada nuevo proyecto significaba más dinero, más préstamos, más sacrificios. Y siempre había una frase preparada. Es una inversión para el futuro de tu hermano. Mientras tanto yo trabajaba todas las tardes en la biblioteca municipal para pagar mis propios estudios. Nunca pedí ayuda, porque ya conocía la respuesta. Cuando cumplí 22 ecos terminé la universidad con honors. Es mismos recibí una oferta para trabajar en una importante empresa de arquitectura. Era exactamente el trabajo con el que había soñado la noche antes de aceptar el contrato. Invité a mis padres a cenar. Pensé que, por una vez, celebraríamos juntos. Pero apenas les conté la noticia. Daniel dejó los cubiertos sobre la mesa.
Yo también necesito ayuda. Todos lo miramos. Suspiro profundamente. Quiero abrir mi propio restaurante. Papa sonrió de inmediato. Eso sí es un proyecto serio. Mi madre tomó mi mano. Valeria. Podrías esperar unos meses antes de irte. Tu hermano necesita que alguien organice toda la parte administrativa. Solo serán unas semanas. Aquellas semanas se convertirán en casi un año. Renuncia al trabajo antes incluso de comenzar. Otra vez, mi abuela dijo de hablar durante toda aquella cena. Cuando todos se marcharon me pedía que la acompañara hasta su coche. Antes de subir mi abrazo, nunca olvides quién eres. No permitas que nadie te convenza de que naces para vivir la vida de otra persona. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Los meses pasaron en el nuevo restaurante de Daniel abrió con una gran fiesta. Mis padres invitaron a toda la familia, incluso contrataron música en vivo. Yo ayudé durante semanas con los planos, los permisos y la decoración. Nadie mencionó mi nombre durante la inauguración. Mi padre levantó una copa. Todo esto es gracias al esfuerzo de Daniel. Todos aplaudirán. Yo te envié que por dentro sentía que algo comenzaba a romperse. 6 meses después el restaurante cerró. Las dudas eran enormes. Daniel desapareció durante varios días. Mis padres tuvieron que vender una pequeña propiedad para pagar parte de los préstamos. Y, aun así, nadie le reprochó nada. Mi madre solo repetía, pobrecito has sufrido mucho. Aquella frase fue la última gota. Esa misma noche prepare una maleta. No discutí, no grite. Simplemente escribí una nota. Necesito empezar a vivir mi propia vida. Me mudé a otra ciudad. Conseguí trabajo en un pequeño estudio de arquitectura. El sueldo era modesto, pero por primera vez todo lo que conseguía era únicamente mío. Pasaron casi 4 años. Durante ese tiempo llamaba a mi abuela todas las semanas. Ella era la única persona que siempre preguntaba cómo estaba yo antes de hablar de cualquier otra cosa. Nunca me pedía que regresara, solo me decía, sigue construyendo tu vida. Un día la necesitarás más de lo que imaginas. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Hacía casi 8 meses que no hablábamos. Su voz sonaba extrañamente seria. Valeria. Tu abuela ha fallecido esta madrugada. Sentí que el mundo se detenía. Regresé al pueblo al día siguiente. Durante el funeral apenas pude contener las lágrimas. Al terminar la ceremonia observé algo que me llamó la atención. Daniel discutía con mis padres en voz baja. Parecían nerviosos, como si estuvieran esperando algo. No entendía por qué. Hasta que el abogado de mi abuela pedía silencio. Lavaba una pequeña caja de madera entre las manos. La colocó lentamente sobre la mesa. Después levantó la vista. Y dijo una frase que hizo que toda la habitación quedara completamente en silencio. La señora Isabel dijo instrucciones muy claras. Esta caja solo debe abrirse delante de toda la familia. Por contar la verdad que algunos han ocultado durante demasiados años. Mi madre palideció. Daniel dijo caer las llaves del coche al suelo. Y en ese instante comprendí que mi abuela había estado preparándolo todo mucho antes de morir. El abogado abrió la caja de madera. De entierro había una libreta, un sobre y una pequeña llave. Toda la familia guardó silencio. El abogado comenzó a leer. Valeria gana un concurso de dibujo. Sus padres no fueron porque Daniel estaba triste. Pasó otra página. Valeria consiguió una beca. La rechazó para ayudar a su hermano. Después otra. Daniel volvió a fracasar. Valeria otra vez dijo sus sueños para salvar la familia. Mi madre bajó la cabeza. Daniel ya no podía mirarme. Entonces el abogado abrió el Esobieridad era una carta de mi abuela. Durante Ecos vi como siempre eligieron el mismo hijo. No creyeron un hijo fuerte. Creyeron un hijo dependiente. Y convirtieron a su hijo en alguien que aprendía a renunciar. Todos sentían nudo en la garganta. Nunca nadie había dicho esas palabras delante de toda la familia. Luego el abogado levantó la pequeña llave. Tu abuela dijo una caja de seguridad solo para Valeria. Fuimos al banco. Dentro encontré una carpeta y otra carta. Mi abuela había comprado un pequeño
Local ecos atras y lo dija únicamente mi nombre tambien. Había suficientes ahorros para abrir mi propio estudio de arquitectura. Al final de la carta, escribía, nunca construyas la vida que otros eligieron para ti, aquellas palabras cambiaron mi vida, meses después abrí mi estudio. Los primeros meses fueron difíciles, pero poco a poco llegaron nuevos clientes. Por primera vez sentí que todo lo que conseguía era fruto de mi propio esfuerzo. Mientras tanto, mi familia ya no podía ignorar la verdad. Todos habían escuchado la carta de mi abuela un día. Daniel mi lama, nos encontramos en un café. Después de unos minutos dijo, siempre pensé que nuestros padres me ayudaban porque yo lo necesitaba. Ahora entiendo que también me hicieron daño. Nunca aprendí a valer por mí mismo, lo miro en silencio, lo siento. Valeria. No esperaba escuchar esas palabras por primera vez via mi hermano sin orgullo, solo via una persona que también había crecido con los errores de nuestros padres. Paso único, mi estudio funcionaba muy bien, frente a la entrada. Planté un limonero en memoria de mi abuela. Mi madre vino a visitarme, tenía los ojos llenos de lágrimas. Perdóname. Tard demasiado en entender todo lo que te hice. La abrace. No, porque el pasado hubiera desaparecido sino, porque decidí dejar de vivir dentro de él, es dia comprendí la última lección de mi abuela. Las familias no se rompen cuando alguien dice la verdad. Se rompen cuando todos deciden calarla.